Und das ist wohl das Ende der Einführung des Prologs. Ich weiß, dass wir das Intro hier schon mal gesehen haben, aber überspringen will ich es trotzdem nicht. Denn es gehört mit dazu. Nein, es ist ein anderes Intro. Es ist, glaube ich, nicht... Nee, oder ist es doch das gleiche? Doch, es ist das gleiche, ja. Es sah erst ein bisschen anders aus. Doch, es ist anders. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Aber wie dem auch sei, das ist der Anfang von The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Und das ist das Ende des Prologs. Natürlich wollen wir einmal speichern, bevor wir fortfahren. Wow, einige Tage später. All right. Dir geht's gut, Reen. Manchmal hilft der Turbo-Modus bei solchen Bugs. Das ist wohl die Familie Schwarzer. Time to get going. Oh, Reen! Morning, Elliot. Good morning. Are you heading to school now too? How about we walk there together? Sure. It's getting late though, so we might need to pick up the pace a little. No problem. I'm guessing everyone else left already, huh? Sieht so aus, ja. I think so. I'm not sensing anyone else on this floor, at least. Gaius in particular is probably long gone by now, being the early riser he is. Oh, okay then. He's not sensing anyone? What does that mean exactly? Ja. Andere Leute würden sagen, sie sehen hier niemanden, aber Reen, der fühlt hier niemanden. Oh. Guten Morgen, Alyssa und Emma. Yeah. Good morning. Morning! Are you two on your way to school? Yeah. Come on, Emma. We're going to be late.
Alyssa, geht's dir? Geht's dir auch gut? Mach mal ruhig weiter, so, dann kommst du doch zu spät. Hey, wait for me, Elisa. We'll see you in class. Yep, bis dann. Es mag jetzt vielleicht wirklich erstmal so wirken, als wäre Alyssa so komplett abweisend und alles und total hochnäsig und eingebildet, aber nein. Das wird sich alles noch legen. Ich bin ganz fest überzeugt, dass die beiden das in den Griff kriegen werden. I never would have guessed she'd hold a grudge this long. She knows it was just an accident, right? She has to. Can't believe she'd be so sensitive. Tja. No kidding. She's not even giving me a chance to apologize to her. Und es gibt nicht mal was zu entschuldigen. Well, as long as you keep trying, I'm sure she'll understand. Eventually. Class 7's got enough tension as it is, what with our two, prideful warriors at each other's throats. So I think it would be a load off everyone's mind if you and Elisa could make up at least. I'll certainly do what I can, whatever that may be. These past 2 weeks have really flown by, haven't they? It's funny, I went into this thinking combat practice would be the toughest part of the curriculum. Never would have guessed the academic side of things might give it a run for its money. Well, strong in body and mind is pretty firmly embedded into Imperial culture. I do get what you mean, though. I figured I'd be able to coast through the year, but I've had to very quickly reevaluate that. You too, huh? I wish I were as smart as Machias or Emma. They don't seem to be having any problems at all. But then, Emma got the top score on the entrance exam, and I'll bet you anything Machias wasn't far behind. I'm sure. Eustace and Elisa are apparently doing really well, too. As are Laura and Gaius. Really? Guess I'm just gonna have to suck it up then. Though I really do hope they don't mind. Huh? I'm not sure I follow. Oh, sorry. You got me thinking about Eustace and Laura. I've been talking to them the same way I talk to everybody else, but they're both nobles, right? And Eustace's family rules over the whole eastern side of the Empire, so it kind of feels like I should address them more formally. Ach komm, hab dich doch mal They nicht both so. said it was okay, so I wouldn't worry about it too much. Though you probably shouldn't go picking fights with Eustace every chance you get, like a certain someone else. Oh, I don't plan on it. I'd hoped they'd get along a bit better over time, but if anything, things seem to be spiraling downhill fast on that end. When the two of them are in the same room, there's just this constant tension in the air. It's not all Machias either. Eustace seems to enjoy provoking him at every opportunity. I can't even imagine what it would take to make them see eye to eye at this point. Yeah, I wish there was something we could do to help them get along. And that's where we'd be if we weren't in Class 7. Dormitory number 2, for all the common folk like us. Yeah, I guess so, huh? I'm still kind of shocked that Class 7 gets to have its own dormitory. Though, to be fair, I think that building was abandoned till this year. Seems like they renovated it just for us. Well, they did a good job. It's got a nice feel to it. I just wish it were a little closer to the academy. Hey, you're in our way. Step aside at once. Oh, da kommen die nächsten arroganten Arschlöcher. Ach, ihr. Aus dem Auditorium. Class 7, I see. Da steht sogar drüber Arrogant Voice und man weiß genau warum. Is something the matter? You're just a ragtag bunch of nobodies, aren't you? Come on, we're leaving. Yes, Patrick! A word of advice. You might be part of a special class, but that doesn't change who you are. Never forget your place. Shut the fuck up, man.
So they're from one of the upper classes. This is why I hate talking to them. Unfortunately, that attitude is all too common among the nobles. Thank goodness Laura and Eustace aren't like that. Yeah, that would be pretty bad. Und das ist auch der Grund, warum Makias so einen Hass auf die hat. That's the infamous dormitory number 1, where all the nobility lives. It's supposed to be super fancy inside, with maids and butlers and everything. Eine fehlt gerade draußen die Treppe. Oh, really? Guess that's our cue to pick up the pace. Yeah, sorry. Oh, hey, have you picked out a club to join yet? Doesn't sound like you have to or anything, but it's probably a good way to meet people. No, I'm still looking. It's hard to decide on one. Stand, bow. Be seated. Und dann ist Emma wohl die Klassensprecherin. As I'm sure you're all well aware, the Erebonian Empire was driven to the brink of collapse roughly 250 years ago. Oh Gott, muss ich mir das jetzt merken? Ich weiß ja, dass es in dem Spiel auch bestimmte Sachen gibt, die man sich merken muss. Und dass man auch wirklich Tests hier schreibt. Man schreibt hier legit Tests. Oh, ich muss mir das auf jeden Fall so ein bisschen merken hier. Ich hoffe, ich kriege das noch dann zusammen irgendwie. Thomas Lysander, der Geschichtslehrer wahrscheinlich. This was brought about by the conflict we know as the War of the Lions. A civil war lasting several years, staged over the throne of the late emperor by the most powerful of his potential successors. But of course, I'm not here to tell you that. If I were, I think even young children would be able to pass this course. Rather, I'd like to discuss the effects this had on the Empire as members of the aristocracy were drawn into the war. Many hired mercenaries turned to looting and pillaging, and a similar trend could even be seen among some of the knights. The land was left utterly devastated, and morale was at an all-time low. But then, lo and behold, into this nightmare stepped a man willing to take a stand against this bloody war of succession. He was a wandering prince who began to rally forces from the outskirts of the empire, and would go on to make quite a name for himself. And that name, of course, was Dreikel's Rhysei Arnor. He would later become known as Dreikel's the Lionheart, the 73rd Emperor of Erebonia and father of the Renaissance. Not to mention the founder of this very academy. Dreikel's army was initially rather small in number. But as he traveled across the empire, winning over the hearts of influential sympathizers, his forces rapidly increased. Now, the place where Emperor Dreikels first began gathering his army was... Nicht ich. Ah, Would you care to tell the class? natürlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also das ist jetzt so eine Ratefrage, oder? Weil wir wissen es ja. Ich glaube nicht, dass das schon mal gesagt wurde. Ich rate das Mittlere. Nein, ich glaube nicht, dass es das ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das nicht weiß. Ich hätte wohl härter trainieren sollen. Oder aufpassen sollen. Ah. Und Alyssa hilft mir. Siehst du? Es waren die Nordhighlands, eine Region im Nordosten von Erebonien. Korrekt. Aber du hast dich ein bisschen zurückgehalten. War diese Frage vielleicht ein bisschen zu schwer für dich? Prinz Dreikels Wanderungen führten ihn in den Norden, wo er mit seinen Vagabunden für einige Zeit gelebt hat. Dort hat er vom zivilen Krieg etwas mitbekommen, vom zivilen Krieg in Erebonien mitbekommen. Und diese Vagabunden im Norden wurden seine ersten Verbündeten. Danke.
Und sie tut es wieder so ab, aber sie hat mir doch geholfen. Ja, diese AP sind so irgendwie diese AP sind so Punkte für richtige Antworten bei Tests und so. Also je nachdem, was wir hier auswählen, kriegen wir halt dann weniger AP, wenn wir falsche Sachen sagen. Aber in dem Fall glaube ich nicht, dass wir das wissen konnten, oder? Genau, Academic Points. Indem wir gute Entscheidungen treffen, uns richtig verhalten und Quests erfüllen, können wir akademische Punkte bekommen. Wenn wir genug akademische Punkte bekommen, dann steigen wir in unserem Rang auf. Es gibt 15 Ränge, von B7 bis A0. Und man bekommt auch jedes Mal von der Akademie eine Belohnung, wenn man im Rang steigt. Dank der Hilfe von Alyssa hat Reen jetzt die gleiche Anzahl von Punkten bekommen, als wenn er es von Anfang an gewusst hätte. Aber in der Zukunft werden AP-Bonusse nur gegeben, wenn man wirklich die richtige Antwort weiß. Aber in Zukunft muss man auch nicht raten, sondern kriegt diese Information von irgendwo mal und, ne? Nice work, everyone. You made it through another grueling day of classes. Dementsprechend war das jetzt hier so, das ist quasi so eine Einführung gewesen, weil man das halt nicht wissen konnte, so, damit man weiß, was Academic Points sind. Ab jetzt müssen wir uns so die wichtigsten Sachen merken, wenn wir alle Punkte haben wollen. In case you've been living under a rock, please don't forget that tomorrow is your first free day. Das hört sich gut an. Not technically a day off, but there are no classes, so it's up to you what to do with your time. Why, you could go shopping in the capital if you wanted to. Or just do what I do and sleep all day. Sleep is so wonderful. Ich mag sie wirklich gerne. Sie spricht mir aus der Seele. Will the Academy's facilities still be open for our use? Yes, I'd like to be able to use the free study area in the library myself. Natürlich, war ja klar. Of course. This school shuts down for no one, so feel free to patronize any and all facilities as you like. A lot of clubs have meets scheduled for these free days as well, so anyone who's joined one should probably check on that. I see. I'll be certain to do so. Also, before you leave, we should go over what's happening next week. On Wednesday, you all have your practical exam. A practical exam? What does that entail exactly? It's part of your combat training. You'll be graded on your performance, so make sure you're well rested and ready for battle by then. Might be a good idea to do some training on your own time too, just to keep from getting rusty. Interesting. I definitely don't like the sound of that. Oh, and one more thing. After the practical exam is over, I've got another important announcement about a major part of Class 7's curriculum that I haven't mentioned at all yet. Natürlich, ist doch klar. Jetzt kommt noch was ganz Neues dazu. Here it comes. So, whatever you choose to do on your free day, make it count for something. That concludes today's homeroom. Machias, if you'll do the honors. Yes, instructor. All rise. Bow. Und Machias ist dann wohl der Stellvertretende. Und der nächste coole Soundtrack. Ich habe ein bisschen Sorge wegen dem praktischen Test nächste Woche. Ich meine, ich gewöhne mich gerade erst noch an meinen Stab. Ich kann dir gerne trainieren helfen, wenn du noch einen Partner brauchst. Die Sporthalle sieht groß genug aus, also denke ich mal, werden wir keine Probleme haben, da einen Platz zu finden. Das ist sehr nett von dir. Aber ich wollte heute zum Club gehen. Oh, du bist schon einem Club beigetreten? Welchen hast du genommen? Ich habe mich für die Band entschieden. Obwohl ich nicht weiß, ob sie einen Violinisten, also ob sie jemanden mit der Violine noch gebrauchen können. Ich wusste nicht, dass du Violine spielst. Hast du es einfach nur zum Spaß genommen? Ja, irgendwie so. Was ist mit dir, Gaius? Hast du schon einen Club, in dem du beitreten willst? Ich überlege, in den Kunstclub beizutreten. Kunst, hä? Irgendwie hatte ich nicht gedacht, dass das was für dich ist. Hast du irgendwelche Kunsterfahrungen? Ja, damals zu Hause. Mir selbst beigebracht. Also denke ich mal, hätte ich hier eine gute Chance, ein paar bessere Techniken zu lernen. Wow, das ist ziemlich cool. Ich würde gerne mal was von deiner Arbeit sehen.
Oh gut, ihr seid noch hier. Instructor. Gibt's ein Problem? Nein, ich hatte nur gehofft, dass ihr vielleicht einen klitzekleinen Gefallen für mich tun könntet. Ich brauche etwas vom Schülerratsraum. Etwas, was man dir bringen soll? Was kann das nur sein? Das müsst ihr schon selber herausfinden. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es für euer Schulleben sehr wichtig ist. Und jemand muss jetzt gehen und es holen. Obwohl es egal ist, wer von euch das tut. Irgendwelche Freiwilligen? Klar, ich gehe. Wenn ich in den Schülerratsraum gehe und ihnen sage, dass du mich hierher geschickt hast, dann wissen sie, warum ich da bin, nicht wahr? Warte mal. Ist das wirklich okay für dich? Ihr beide habt Club, oder? Ich habe mich noch gar nicht entschieden, also ist das echt kein großes Problem. Ich kann auf dem Weg ja nach ein paar Clubs schauen. Nun, wenn es wirklich in Ordnung für dich ist. Dankeschön. Der Schülerratsraum ist im Student Union Building. Oder im Student Union Gebäude. Ich glaube, das nenne ich auch einfach Studenten-Union Gebäude ab sofort. Weil mir da keine passende richtige Übersetzung für einfällt. Am Ende der Halle im 2. Flur. Es ist bis spät in der Nacht geöffnet, oder bis spät am Abend geöffnet, also brauchst du dich nicht beeilen. Vielen Dank, mein Lieber. Ich werde alles in deinen Händen lassen. Okay. Natürlich, wir machen die Arbeit für die Lehrerin, ist doch klar. Und die machen wir im nächsten Part, Leute. Also, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao.